Ok, hello, bonjour. Cette vidéo va être en anglais et en français. On va commencer avec la partie en français. So this video is going to be in English and in French, just to cater to a larger audience in one video, and to save me some time. But the first part will be in French, so if you're listening in English, you can skip ahead. Comme j'ai dit, la première partie va être en français, alors on peut continuer. Cette vidéo va juste être une courte, deux petits exemples sur la factorisation des équations quadratiques lorsqu'ils sont sous la forme générale. Alors ici, on a deux équations et on va commencer avec la première. Excusez-moi, voilà. X au carré plus 8x plus 12. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour factoriser l'équation? Il faut trouver deux numéros qu'on peut multiplier pour avoir C, dans ce cas 12. Et ces deux mêmes numéros doivent s'additionner pour donner B, dans ce cas 8. Alors, si on y pense pour un moment, et comment est-ce que je vous suggère de faire ça? C'est commencer avec les facteurs, commencer avec 12. C'est quoi les numéros qui se multiplient pour donner 12? Alors, on a 1 et 12, bien sûr, mais on a aussi 2 et 6. Et regardez, 2 et 6, ça se multiplie pour donner 12, mais si on regarde et on les additionne, ça donne aussi 8. Alors voilà, on a trouvé nos deux numéros. C'est 2 et 6. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va séparer le terme du milieu avec nos numéros qu'on a trouvés. Alors, x au carré, mais au lieu d'écrire plus 8x, on va écrire plus 2x plus 6x. Alors, plus 2x plus 6x. Voilà. Et il faut toujours mettre le plus 12 qui est encore là. Alors, comme ceci. OK, on continue. Maintenant, on a quatre termes. On a le terme x au carré, le terme 2x, le terme 6x et le terme 12. On va faire deux groupes de deux termes. Les deux premiers ensemble, les deux derniers ensemble. Et on va factoriser le plus qu'on peut de chaque groupe. Alors, x au carré plus 2x, on peut vraiment juste ressortir x fois... on peut juste ressortir le x. Alors, ça va être x fois, ce qui va rester à l'intérieur, c'est x plus 2. Et maintenant, le 6x plus 12, qu'est-ce qu'on peut sortir? On ne peut pas sortir un x des deux termes, parce que le 12 n'en a pas, bien sûr, mais on peut diviser les deux termes par 6, alors on peut sortir un facteur de plus 6. Alors, plus 6, parce qu'il est positif, fois x, et qu'est-ce qui va rester? 12 divisé par 6, c'est 2. Et voilà. Et est-ce qu'on sait si on l'a bien fait? On peut vérifier, parce que si on a le terme en parenthèse qui se répète, on l'a bien fait. Alors, c'est parfait, on voit qu'on a bien fait. Là, la seule chose qui nous reste, c'est à mettre notre solution ensemble, à la rassembler. Alors, le terme qui se répète va être un des facteurs de notre solution. Alors, le x plus 2 va être un des facteurs. L'autre terme va être ce qui est à l'extérieur. Alors, on a le x et le plus 6, alors ça va être x plus 6. Et voilà, on a trouvé la forme factorisée de x au carré plus 8x plus 12, et cette forme factorisée est y est égal à x plus 2 fois x plus 6. OK. Et maintenant, on va faire la deuxième, mais je vais la séparer comme ça. Pour la deuxième, on a x au carré moins 10x plus 21, et alors il faut trouver deux nombres qui se multiplient pour donner 21 positif, mais qui s'additionnent pour donner moins 10. OK. Alors, il faut y penser pour un instant ici. Il faut un produit positif, mais une somme négative. OK? Ça veut dire que si on veut un produit positif, il y a juste deux possibilités. C'est soit que les deux nombres sont négatifs ou les deux nombres sont positifs. OK? So, si on a besoin aussi d'une somme négative, les deux nombres ne peuvent pas être positifs. Alors, il faut que les deux nombres soient négatifs dans ce cas-ci. Alors, c'est quoi deux nombres qui se multiplient pour donner 21? Ben, si on regarde 21 ici, qu'est-ce qu'on peut trouver? On a bien sûr 1 et 21. On a 2 et rien. On a 3 et 7. 3 et 7, c'est intéressant, parce que si on fait moins 3 et moins 7, ben, moins 3 fois moins 7, ça donne 21.
au positif. Alors, c'est plus 21. Et moins 3 plus moins 7, ça nous donne moins 10. Alors, on a trouvé nos deux numéros. C'est moins 3 et moins 7. Et voilà. Et comme le premier qu'on vient juste de faire, on va séparer le terme au milieu avec les deux numéros qu'on a trouvés. Alors, au lieu de moins 10x, on va écrire moins 3x, moins 7x. On fait moins 7x ici parce que les deux sont négatifs. Alors, les deux vont avoir un moins. Et il faut toujours écrire le c qui est 21. Et voilà. Alors, maintenant, on a 4 termes et on peut faire 2 groupes. Alors, voici un groupe. Et le symbole ici appartient au 7. Alors, c'est moins 7x, OK? Le symbole qui est à la gauche de votre numéro, ça lui appartient. Souvenez-vous de ça, s'il vous plaît. X au carré moins 3x et moins 7x plus 21 sont nos deux groupes. Alors, on va factoriser ce qu'on peut de chacun de ces deux groupes. Alors, le premier, on peut juste factoriser x. Et ce qui va rester à l'intérieur, c'est x moins 3. Et ici, lorsque votre groupe commence par un négatif, comme dans ce cas, le groupe commence avec un moins 7x, ressortez toujours un facteur négatif, s'il vous plaît. Ça va faire que les deux facteurs vont être toujours le même. Sinon, vous risquez d'avoir deux facteurs différents. Alors ici, parce que vous avez un moins 7x, je vous demande de ressortir un facteur négatif. Alors, on ne peut pas ressortir un facteur de x, mais on peut ressortir un facteur de moins 7 dans les deux cas, moins 7x et 21. Alors, ça va être moins 7 ici, fois x moins 3. Parce que moins 7 fois moins 3 donne plus 21. Et moins 7 fois x donne moins 7x. Alors voilà, on est prêt à assembler notre réponse. Le facteur qui se répète est un des facteurs de la réponse et le deuxième facteur est ce qui se retrouve à l'extérieur des parenthèses. Alors x moins 7. Et voilà. Alors, oui, voilà, c'est ça. Si vous avez besoin, maintenant je vais l'effacer, alors si vous avez besoin de revoir, s'il vous plaît, juste faites le rewind, parce que maintenant je vais effacer, je vais le faire en anglais. Alors si vous voulez la partie en anglais, if you are looking for the part in English, it's going to start in about 2 seconds after I erase everything. Alright, so the only thing I'm going to leave up here are the numbers because it's going to be a little annoying to erase. But of course we're still going to explain them. Okay. So we're going to go back to the first one here. And we are now doing y is equal to x squared plus 8x plus 12. And when you factor quadratics in general form, so ax squared plus bx plus c, you always want to find two numbers that multiply to c. Well, this is especially in the case, particularly in the case where a is equal to 1, which is the part that we're covering right now in class. But if you want to factor these, then you need to look for two numbers that multiply to give c, which in our case is 12 here. And they need to, those same two numbers have to add up to b, so they have to add up to 8 in this case. And if you take a moment to look around, and the best way to look around really is to take what your numbers have to multiply to, so in this case 12, and you look at the factors of that number. So if you start looking at the factors of 12, which is what I did to the left here, I said, okay, 12 is 1 times 12. 12 is 2 times 6. And then I said, oh, 2 times 6, to me, that looks like it adds up to 8. So I knew those were our numbers because 2 times 6 gives 12, but 2 plus 6 also gives b, which is 8. So in this case, we have found our numbers. And what we're going to do now is we're going to rewrite our equation, but we're going to split the middle term. We're going to split 8x into these two different numbers that we found. So the 2 and the 6. So we're going to have to split it up with the x, of course. You can't leave out the variable. So you have to do plus 2x, and then plus 6x, and then you still have to keep the plus 12, of course. So plus 12.
And the thing here is, now you have 4 terms. You have x squared, you have 2x, 6x, and 12. And now that you have 4 terms, you can make 2 groups of 2 terms, right? And now that you have 2 groups of 2 terms, you're going to factor each of these groups individually. So x squared and 2x. X squared and 2x, what is the most that I can factor out of each of these terms? Well, it's just x. So it's going to be x times what's left on the inside is going to be x plus 2, right? And just real quick, that's because x times x gives x squared, and x times plus 2 gives plus 2x. For the second group, remember that the plus belongs to the 6x, so this is a positive 6x. If this was a negative, then it would be a negative 6x, and you would have to take that into account. So plus 6x plus 12, what can we factor out of that? Well, you can't factor out an x because the 12 doesn't have one, but you can factor out a 6 because they're both divisible by 6. So we're going to factor out a positive 6, and what's left is x plus 2, like that. And now we're pretty much ready to assemble our answer. So you see that we have done this correctly because there is a factor that repeats. So if you'll notice the factor in parentheses x plus 2 and x plus 2, they repeat, so we know we did this correctly. Now to write our answer, one of the factors of our answer is going to be that factor that repeats, and then the other factor is going to be what's on the outside of our parentheses. So in this case, we have an x and a plus 6, so we're going to write x plus 6, like this. And this is our factored form of x squared plus 8x plus 12. And we can verify this by expanding it. You can multiply these 2 binomials, and they will give exactly x squared plus 8x plus 12 when you simplify the equation. Okay, so now we're going to go to the next one, x squared minus 10x plus 21, which is a little bit more interesting because it involves negatives. And that makes us have to think a little bit more. So if you'll notice here, our product, or the 2 things that our numbers have to multiply to, it has to equal 21, positive 21. And our sum, or the number, or what our 2 numbers have to add up to, is negative. It's negative 10, right? So you can't just write 10 for b here, you have to take the negative with it. Otherwise, it's going to be wrong. But if you look at the factors of 21, or you can look at the factors of minus 21, it doesn't matter. The important thing is just looking at the numbers so that you understand which ones could possibly combine to give you what you need. So I started with 21, and I just said, okay, well, 1 and 21. And then I said, okay, well, there's nothing with 2 because it's not an even number. And 3, I was like, okay, well, it's definitely divisible by 3 because I know this one since I was in like grade 5. So you divide by 3 and you know it gives 7, but okay. But if I do minus 3 times minus 7, I get positive 21. And if I add minus 3 to minus 7, well, I also get negative 10. So I found my 2 numbers. It's minus 3 and minus 7. And just real quick, you know, like you knew that these 2 numbers had to be negative if you thought about it a little bit, because your product had to be positive. And that means that either the 2 numbers are positive or the 2 numbers are negative. But the 2 numbers can't be positive because the sum has to be negative, right? So you're never going to add 2 positive numbers and get a sum that's negative, right? So you knew in this case that your 2 numbers had to be negative. So minus 3 and minus 7. And now, just like the last problem, we just proceed. So we split up our middle term and we write x squared minus 3x minus 7x. And then plus 21. And then we have y is equal to, okay, well, let's go back up here and show that we have 2 groups of two terms, so 4 terms total. Sorry, the 7 is a little bit, there we go. So out of x squared minus 3x, what can I factor out? Well, I can factor out just an x, so it's going to be x minus 3. And now the interesting thing here is that when your group starts with a negative, so what do I mean here? Well, we did our first group, and now we're moving on to our second group, and our second group is minus 7x plus 21. And when your group starts with a negative, like minus 7x, you should take out a negative factor.
So instead of just dividing by 7 here, you should actually divide by minus 7. You should take out a factor of minus 7. And because this will ensure that your groups in the parentheses are identical. If you don't do this, they will in fact not be identical. So we're going to have x minus 3 here, because minus 7 times x is minus 7x, and minus 7 times minus 3 is positive 21, and that's exactly what we want. Alright, so now we're ready to collect our answer, and we have the factor that repeats, x minus 3, times the factor that's on the outside, x minus 7, right, on the outside of here. And there we have it, 2 factored forms in English and in French. I hope this helped, and if you guys have any questions, si vous avez des questions, bien sûr, come ask me in class, venez me demander en classe, or if I happen to tutor you, then of course reach out. Have a good day.